بنای خواهی گوره مهربان سلام و خوش که بلانه برایست و دارم همتان صاحب سلامتون که خوش بن ولی بنای خواهی گوره بن او درسه که او رو باز دکین بنای بچکترین تیرک با لینز مینیموم بلانک سایز و باسی دیسنتریشنش دکین مینیموم بلانک سایز را رسیده یعنی چی؟ تو عینک درست دکین دوشت دل بردسته یک فریم و یک لینزه پارتاکی لینزه پارتاکی فریمه آخر او تیرک بجوکترین تیرک او لینزه دبی چند بیتن که بو فریمکی تایبت بکار بیتن و عینکی درست دکی چه بو چاوی راست چه بو چاوی چپ بس من اوه که بجوکترین او لینزه که بو لنو فریمک دادنه دبی چند بیتن چونکه اتو دیسنتریشنی دکی دیسنتریشن کش استواز دکین بویا دبی بزانی چونه مینیموم بلانک سایز با فرموله بدست دیتن یکسان اگر ای دی یعنی افکتیو دیامتر یعنی گورترین تیرکی که بو لایک یک لف فریمکان اگر بیشتر بیت اپتیکال میجرمنت من هبو که ناوند فریمکمان آی سایز من دروز دکل و خطک من دکشان گورترین او تیرکه ده بیت افکتیو دیامتر دیس یعنی دو جاران دیسنتریشن و کو 2 میلیمتر فور بیول بکار دیم میمون بلنک سایز سر وکو باسم که بچوکترین تیرکی او لنزه که لسر فریمک دادنی دیسنتریشن یعنی چی؟ اما اگر بیشتر بیت فریم من هبو لفریم جیومتریک سنتر من هبو بولای راستی فریم جیومتریک سنتر من هبو بولای چپی فریم مسافه نیوان دو جیومتریک سنتر دبوه فریم پی دی مسافه نیوان سنتری دو پیو پی دی دو چاو دبوه آی پی دی او دوانه لایکتر کم کم دبیت دیسنتریشن که زور جرل مختبر او ایشمان دکرد مثلا اگزامپل اگری داده این پاشم دچین به زورتر رونده که اینما for making an eyeglasses with the size 52 and 8 bridge right eye -3 OS -3 IPD 52 millimeter. What is the minimum size for the lenses we can use from it? چه لنزه که اگر اما سایزی آی سایز من 52 بی بریج سایز من 8 بی چاوی راست ناقص 3 بی چاوی چپ ناقص 3 بیتن آی پی دی من 52 بیتن مینیموم او لنزه که با فریمه بکار دینین دبی چند بیتن زور مهمه که بزنین بخو مسئله که ایدی مندازات مثلا 6 چون حلی دکن فرموله که او فرموله دی لبر که این بزنین مینیموم بلانک سایز اکوال ایدی پلاس 2 DEC decentration and 2 millimeter for bevel IPD و عوض بیت IPD 52 IPD 52 و فریم پی دی بدو جور دتوانین فریم پی دی به دست بیارین یک اوایه که distance between the geometric center right and left او دیستانسه یک دانه اگه تریش آی سایزی کو بریش سایز کن دبیتا فریم پی دی دیسنتریشن دبیتا چی؟ آی پی دی اف پی دی کم کن اگر حزمان لبو یک چابی دو بجدو دکن با یک چاب بلز دیتن که دبیتا مثلا 52 دبیتا آی پی دی 52 و اف پی دیش 6 لایکتر کم کن دو بجدو کن دبیتا 4 میلیمتر فور ایچ آی 4 میلیمتر به هر چاوک بولای جوره مینیموم بلانک سایز ایدی که 6 دیسنتریشن که 4 بو جاران دو دبیت 8 2 میلیمتر کش بوله که اگر کوب کنه دبیت 70 میلیمتر او 70 میلیمتر یعنی بچوکترین او لنزایی که داتوانین با او فریم و کاربین 70 میلیمتر با مواصفاتی که درست دکین ل 70 میلیمتر بچوکتر بیتن اصلا ناتوانین و کدرین عینکی که درست کن و کاملا گپیان شوینی بوشایی دارید. Decenteration ام دوباره دکم. Decenteration یعنی چی؟ This is the amount of movement created by the patient pupil distance and the frame optical sensor. یعنی اگر اما IPD کم بکنین ل فریم PD دبیت کوی آی سایز و بریش سایز کم بکنین لایکتر Decenteration. دو بچ دو بکن دبیت بو یک چام. مسافه نیوان center of pupil بو چای راست و چپ و مسافه دبیت PD. و پی دی به شیوازه دیار دکین که چه سایزه که
effective diameter دەبیتە چه effective diameter گەورەترین تیرەک یان دیامتری مثلا ئای سایزەکە ئەوە مثلا ئەگەر فرێمێک بی بەو شێوازەی گەورەترین تیرەک دەبیتە effective diameter طبعا ئەو لێنزەی کە ئێمە بەکاردێنین دەبیتن لە effective diameter گەورەتر بی ئەوە لێنزەکە مثلا ئەوەش effective diameterەکە دەبی لێ گەورەتر بیتن چەند دەبی گەورەتر بی هەندێک فورمول دەرین دوو جاران Decenteration دوو قەت Decenteration گەورەتر بی بەسە هەندێک دەرین کاکە تو 1 میلیمتر فۆر بێبێت هەندێک دەرین تو پلاس 2 میلیمتر فۆر بێبێت هەندێک دەرین 3 میلیمتر فۆر بێبێت بەدەست دێتن هەروەکو ئێمە باسمان کرد یعنی دەینە سەر ئەو فورمولای کە ئێستا باز دەکەین ئەو فورمولای کە ئێستا باز دەکەین فورمولا باسمان کرد minimum blank size دەبیتە effective diameter کو دوو جاران Decenteration کو 2 میلیمتر بێبێت وای زۆرتر ڕوون بکەینەوە ئێستا ڤیدیۆیەک دەبینی What is decentration? One of the reasons I wanted to shoot the video today was because I believe that superframe and I'll be getting a little lonely. Thank you to the person on YouTube who pointed out last time I used super lens that it needed a band around the outside so you could actually see it. Thanks for the tip. What is decentration? It is the absolute rock bottom fundamental beginning of the understanding of all finishing layout work. Why would you need to know this? Why would you need to decenter a lens? As I say on the website, you can run about 99% of the jobs in modern edgers on automatic. You just block that lens on center or on the optical cross or 5 down and 5 over for a straight top. Hit the go button and you are good to go. 1% of the time, things don't work out that way and you still need to do some stuff the old-fashioned way. That happens most when you have a very narrow PD in a small frame. You put your block on and the feeler comes out to trace, make sure you have enough lens to cut out. It hits the block. You can physically move the block over out of the way, the amount of decentration, if you do it manually. But that's for stuff down the road. Here is the job order that we are... لێرە بۆ نمونە مەسەلەیەک هەڵ دەکاتن هەروەکو دەبینین بۆ دروستکردنی عینەکەک مەسەڵەن چاوەک ناقص 1.70 چاوەک ناقص 1.5 و PD 62 و فرێمەکەش مۆدلێکی تایبەتی هەیە و ئای سایزی 47 برێژ سایزی 19 و تمپری 140 طبعا ئیشمان بەو دوو سایزە هەیە بۆ بەدەستهێنانی Decenteration. Right is a -150 sphere, left -175 sphere, PD is 62, the frame is a Mark Roth 6754, in black, size 47, 19, 140. You have a frame PD, FPD, and if you don't know the boxing system, there's a wonderful video for it on the Optician Works YouTube channel, and of course plenty on the website. Your frame PD is equal to the geometric center of the eye wire. دقت بکن geometric center دەبیتە چەند geometric centeri ئەو یعنی سنتری ئەو فرێمە و سنتری ئەو لای فرێم ئەوە geometric centeri لای ڕاستە ئەوە geometric centeri لای چەپە مەسافەی نێوان geometric centeri لای چەپ و لای ڕاست بە یەکتر دەبیتە 66 میلیمتر لێرە دەبیتە فرێم PD مەسافەی نێوان سنتری ئەو پیوپیلەوە ئەو سنتری ئەو پیوپیلە دەبیتە ئای PD کە 62 لێرە نووسیتە human PD ئەوە ئەو دوای لە یەکتر کێمکەی دەبیتە 4 دابش دوو بکەی دەبیتە بۆ هەر چاو 2 میلیمتر یعنی هەر چاو 2 میلیمتر دێتە لای ژۆرەوە PD ئێمە PD human یعنی ئای PD بچووکترە لە فرێم PD بۆیە دێتە ژۆرەوە ئەگەر بیستان بێتە لە مختبەریش ئەو هەمان دەکرد ئەگەر PDەکە PD فرێم گەورەتر بی لە PD چاو دێتە ژۆر ئەگەر PD چاو گەورەتربی PD چاو دەشتە دەرەوە ئەگەر دەمانگوت ئەگەر بیستان بێت لە میژرمنتی ئۆپتیکالمان دەکرد 2 میلیمترمان دەهێنا ژۆر 2 میلیمترمان دەبردەدر لەبەرەوەی کە ئەگەر PD چاو
بچوکتر بی در پی دی فریم 2 میلیمتر مثلا یا چند میلیمتر دیتا جور اگر پی دی چاو گورتر بی لفریم پی دی دچتلای در و باسمان دکر پیشتر openings, the center of this opening to the center of this opening, represented by the two black asterisks. It's 66 millimeters. My human PD, me, 62, from center of my pupil to the center of my pupil, 62 millimeters. My eyes are closer together than the center of the eye wire openings. 62 is less than 66. If I have a frame PD of 66 and I take away my PD of 62, I have a difference of 4. 4 divided by 2, because I have 2 eyes, 2 millimeters. Why 2 millimeters in? Because my PD is more narrow, less than my frame PD. بوچی 2 میلیمتر هاتی تا جور لبرای چاو پی دی چاو بجوکتره لپی دی فریم و بو هر لایک 2 میلیمتر لای 2 میلیمتر لای اگر کوب که بده بیت 4 کو 62 که بیت 66 و کو فریم پی دی فریم بویا پی دی چاو بجوکتره لپی دی فریم بویا دیسنتریشن که بولای جوره و بویا I would take my lens, dot it up in the lens meter. Now I showed you the prescription for this particular job. It's a sphere, so these 2 dots I could put any place, but we'll keep them horizontal for the sake of the argument. I would take my center dot, my lens OC, and if I was running an edger on auto, I would place it there. But because I am manually decentering this lens, I would move it over. یعنی اتو اگر دیسنتریشن نکه او سنتری دادنی اثر جیومتریک سنتر بلام چون که دیسنتریشن دکه چون که پی دی چاوت بچوکتره ل پی دی فریم دیسنتریشن دکه یعنی دینیا لای جوره و سنتری لنزی دینیا سر سنتری پیوپی دادنی 2 millimeters and my block would be stuck here. Decentration is the decentering from the center of this point either out or in 99% of the time, out 1% of the time of taking that lens OC, moving it over, and blocking it there. That is the concept of decentration. That's it. او باسی حتی استا باسی دیسنتریشن من کرد استا دچین باسی مینیموم بلانک سایز دکیم استا باس مینیموم بلانک سایز دکیم مینیموم بلانک سایز گتمان چیه و چون کلکولیتی دکیم One of the most frequent emails I get from people is asking for clarification on how you work or how you get the answer to an MBS or minimum blank size question. So let's hit the whiteboard and let me see if I can't help you visualize and better understand where those numbers come from and how you solve those questions. Now, what does MBS even mean? All right, remember SuperLens? If I pulled out SuperLens and I tried to fill this job, a stock job, let's just say it was a minus 250, I went over the shelf, I pulled it out, opened up the envelope, took my lens out, and I had no decentration at all. I just was going right for the middle, frame PD 64, PD 64 human, and I tried to put... مثلا اول لنز دکینه برزن بو اوی دیسنتریشنش بکه هر وکو فریم یکی دبینن زور بوشاتی لیره دبی اصلا اگر دیسنتریشنی بکه او بوشایانه زور گورتر دبی بویا دبیتن بزانی مینیموم بلانک سایزه که او لنزه چیه به چند میلیمتر اوی که بکاری دینی my lens OC dot right there in the middle, I'm not going to get cut out. This lens blank, this minimum blank size, is too small. I have holes. I have gaps. If I tried to cut this out, it wouldn't work. A modern edger will kick it out. I'd have giant gaps if I forced it. So I had to create super lens. If I was dead on center, 64 frame PD, 64 human PD, looking pretty good. If I needed to decenter a little bit, I could move it over a millimeter, 2 millimeters, 3 millimeters, 4 millimeters,
5 millimeters. And I'm just starting to get some gap here. That's as far as I could go. If I needed to decenter this lens, بەڵام ئەگەر ئەو لێنزەی بەکاردێنی دیۆمتری تیرێکی گەورەتر بیتن گەپی نابی بۆشایی نابی ئەگەر دسنتریشنیش بکەی دەبیتن گەورەتر بی لەو حەدەی بۆ بە هیچ شێوەیەک تووشی گەپ و تووشی بۆشایی نەبێت. even more, I would need an even larger blank. To determine how large a blank I would need if I needed to decenter it way over here somewhere, I can use this and have a pretty darn good idea. I believe there are two reasons why I get a lot of questions about MBS or minimum blank size. One is there are just plain some garbage formulas out there on some other websites and some social media spots. So I really can't do anything about that. People send me some of these things that are just plain nuts. I'm using the formula or the calculation for MBS as an ED plus 2 times decentration plus 2. That is from the Optical Formulas tutorial book. I don't think there's really a better source for that kind of information. The other reason I think that a lot of people have trouble with MBS or minimum blank size is that it's not really a formula. This plus 2 is a rule of thumb. It's a good idea. It's a suggestion. ئەو مەسەلەی 2 پلاس بۆ بێڤێل یەک ئیدیایەکی باشە هەندێک 1 دادنین هەندێک 2 دادنین هەندێک 3 دادنین و هەندێک حتا هەندێک جار هەرداینانین دوی ئەخیری. You could make it 1, you could make it 3. The only way to know for certain would be to actually put a lens into an edger, run it, and see if it's actually going to work. Let me explain why this is arbitrary or uncertain or unknown. Why it could be 1 or 3 or some other number. This, even though you're using an ED and you're using the longest, 2 times the longest radius within the eye wire opening, this does not know what the frame shape is. All right. If I take this, as I just showed you, I can only move it a couple of millimeters and I've got gaps here and here. But this frame shape is different. I have ئەو فریم شەیپایی کە دروستی کردی ئەو چاوە جیاوازە لەگەڵەوەی تەنیا بۆ ڕوونکردنەوە وایە. The cuts here, here, it reduces the overall size. It would lessen that longest radius that determines our ED. This one, I can move it, all the way over to there. یعنی بەرزان لەگەڵ دسنتریشنی کە ئەتو دەکەی جیاواز دەبیتە مینیمۆم بلانک سایز لەگەڵ ئەو دسنتریشنە ئەتو دەکەی چونکی فورمولەکەش دیارە لەگەڵ دسنتریشنەکە پەیوەندی هەیە لەگەڵ بێڤێلەکە پەیوەندی هەیە لەگەڵ ئێفکتیڤ دیۆمتر پەیوەندی هەیە بۆیە ئەتو دەبی بزانێ کە لەگەڵ گۆڕینی دسنتریشن مینیمۆم بلانک سایز گۆڕانکاری بەسەردەدێت. Before I'm going to start getting a gap. So that is why it's a little bit arbitrary. You can never tell because you're never certain of your frame shape. That's where that comes from. Let me show you what it looks like in the edger. And I'm sure most of you are probably already familiar with this, but you see that little feeler arm come out and it traces the exact size and shape of the frame that you're trying to cut the lens to fit. And the minute that that feeler drops off the edge of the lens anywhere and makes that horrible clicky sound, which you'll become very familiar with, it means it's not going to cut out. So you must either pick a larger stock lens blank or have the job surfaced with a larger blank. If you're going to have the job surfaced, then you're going to send to the lab your patient PD, your frame PD, your A, your BBL, all the information necessary. They're going to plug it into the computer, and the computer is going to tell them what size lens blank they're going to need to pull in order to make the lens for you. When it arrives, you put it into the edger, it's most likely going to cut out for you. Another thing that people get wrong is it's 2 times decentration per eye, and that, of course, can be different. Now, let's just do a couple examples of working this through, and you'll remember where ED comes from. It is 2 times the longest radius that you can find within the eye wire opening. I'm not going to demonstrate that here. That's on the Optician Works website and on the video called The Boxing System. It's an extremely realistic. هەر وەکو لە وێنە دەدەبینن ئەو چۆن بەدەستینە PD
چاوی راست لگل چاوی چپ جیاوازه بو هی فرموله که به دو جو شواز بکار هینا بلام اگر پی دی که مثلا اگر شیز بیدن هر دو چاو لای راست و لای چپ یعنی مثلا پی دی دیفرنسز between دو پی دی لای راست و لای چپ نبیدن یک جار فرموله که بکار دینه بلام لیره وای دانه که پی دی لای راست مثلا 30 پی دی لای چپ 32 مثلا لیره دبینید که مثلا پی دی کان جوازه بویه به هر چاوک دیسنتریشن وشتیه ها جواز دبیتن مینیمال بلانک سایزی لای راست و لای چپ جواز دبی دو جاری بدستینه و دو جار حسابی کردیه که استا دبینی بلام اگر پی دی شیز بیتن و هر دو پی دی لای راست و پی دی لای چپ دیفرنسیس نیواندیان نبی مثلا هر دو 31 با ایتر به یک جار حساب کردن باز بو مینیمم بلانک سایز با هر دو چاو یک دو بلام چون که لیره پی دی لای راست و پی دی لای چپ جیاوازه مینیمم بلانک سایز یان جیاواز بدست هاتیه MBS problem. Easily something that you would find exactly step by step for any practical exam that you might need to take. This is not the place to teach you how to do finishing work or layout or determine decentration. You should know all that stuff, or if you don't, there's plenty of it on the Optician Works website. There's an entire section on finishing, and don't forget the other video on the boxing system as well. If I have an A of 53, a DBO of 15, an ED of 55, and a monocular PD of 30-32, my A, my DBL together give me my frame PD. My frame PD would be 68. Because it's a monocular PD, I divide that by 2, and I have 34-34. My patient PD in my right is 30. 34 minus 30 gives me 4 millimeters of decentration. I'm going to move my lens OC over 4 millimeters so that it's in front of the wearer's eye in the right place. For my left, I've got 68 divided by 2. 34 minus 32 gives me 2 millimeters of decentration on the left. I'm going to move my OC over 2 millimeters to be in front of the eye in the right place. My formula for MBS, which I just showed you, is ED plus 2 times the decentration amount plus 2. So for my right eye, I've got my ED of 55, 2 times my decentration of 4, which is 8, and my 2. So 55 plus 8 plus 2 would mean that I need a blank 65 millimeters wide, 65 millimeters across, in order to get the cutout I needed for this particular frame in this particular wearer. For my left, I've got my ED of 55. هر وقت ببینیم برزان لیره ای سایزه 53 بریش سایزه 15 افکتیو دیامتر 55 پی دی بو چاوی راست 30 بو چاوی چپ 32 لیره که مثلا بو چاوی راست اگر حساب کی او 53 کو 15 که دبیت 68 دو بج دو که دبیت 34 دبیت چی دبیت پی دی چاوی دبیت بو چاوی راست 34 دبیت بو چاوی راست دبیت فریم پی دی بو چاوی راست و فریم پی دی بو چاوی چپ دبیت دوباره چاوی راست و چاوی چپ دبیت 34 لیره پی دی چاو لیره پیارو که دوین پی دی چاوی راست 30 بو چاوی راست حتی سنتر 30 پی دی فریم 34 در هر دو حالت 34 بو چاوی راست پی دی چاو 30 داب کم لویده که دبیت 4 دیسنتریشن چاوی چپش پی دی فریم 34 کم 32 چون که پی دی چاوی چپ جوازه دبیت 2 سنتریشن 2 میلیمتر سنتریشن مینیمم بلانک سایز با فرمولای بدازدینی مینیمم بلانک سایزی بو چاوی راست و بو چاوی چپ بجیا حساب دکین گوتمان افکتیو دیامتر با هر دو چاوکویه که دیسنتریشن بو چاوی راست 4 میلیمتر بو جاران دو دبیت 8 کو 2 میلیمتری بیول دبیت 65 و هر وا افکتیو دیامتر با هر دو چاو گوتمان 55 بو دیسنتریشن بو چاوی چپ 2 میلیمتر بو دبیت جاران دو کین دبیت 4 و 2 میلیمتر بو بیول دبیت 61 این لیره چونکی پی دی چاوی راست و پی دی چاوی چپ جواز بوه دانه یک بیت 64 65 دانه یک بیت 61 مینیمم بلانک سایز برم اگر پی دی چاو 16 هر دو چاویش پی دی چاو 16 هر دو چاویش 30
سی اولا و سی اولا بی طبعا چی لیدتن هر دو مینیمم بلانک سایز دبیتا 61 میلیمتر. Plus 4, where did the 4 come from? 2 times 2, the millimeters of decentration for the left eye, plus 2 gives me a lens blank size of 61. Why is this one less than this one? Because decentration in the left eye is less than the decentration in the right eye. That lens physically has to move less, hence less chance of it creating a gap along the edge of the eye wire opening. So this is the correct formula or calculation for determining MBS. Again, it is not a لو درسه باسی مینیمم بلانک سایز من کرد و هر وقت دیسنتریشن حتی درسه کیتر و جاره کیتر به خوی گوره و مهربان دتانسپیری